Okay. Good afternoon to one and all. Welcome to sisyaclass. So, ee roju mana topic vachesi definite integrals. Okay. Ninnat varaku we have studied about the integration. So, we have studied about the different forms in which we can actually do the integration. So, 6-7 forms unnai. So, various formulas unnai. And ee complete EAPCET series lo our journey has started right from the functions, trigonometric functions, calculus, applications of derivatives, differentiability, continuity, limits, so binomial theorem, permutations, combinations, ila ippudu varaku we have traveled till the part of definite integrals. One most important thing is definite integrals ki highest weightage undi. Okay, if you see the whole part of integration, the definite integrals comprises a higher weightage. And I would like to divide this definite integrals into two parts. Okay, this is the first part. Next part lo I will be discussing about the summations on integrations. Okay, so adi chala easy. So but this is one small topic which I wanted to take, specifically discussing on the properties of definite integrals and how we can actually solve the definite integrals. And so this is the first part. So I would like to briefly introduce about myself. My name is Sai Satish. I have done my masters from IIT Palakkad, Kerala. Okay, I have trained over 50,000 students from past 5 years. Okay, ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. హాయ్ ఎవ్రీవన్. If you have any doubts, please do let me know in the comments. Okay, and definitely I would like to acknowledge it. Okavela, if there is any barrier with the communication, or if there is something in terms of audibility and as well as the visibility, if it is a problem, please do let me know. And let's start the program. So actually the sysya is completely I would like to again say, ante నేను రిపీటెడ్గా చెప్పే ఒక పెద్ద విషయం ఏంటంటే సిసిఐ is an brand edutech company. Okay, and we are launching a new program, that is a maths 999 program. Now it is available from grade 3 to 10. Okay, ఇది complete year available ఉంది. It is just available for 999. If ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే please do let them know, and you can scan the code and get enrolled right now. Okay, so it is available throughout the year for the CBSE, ICSE as well as state board till the end of your completion of board exam. Okay, so here are the people who will be guiding. These people are the one who are from IIT as well as NIT. So వాళ్ళు మిమ్మల్ని కంప్లీట్గా గైడ్ చేస్తారు. If you have any queries regarding this, you can just comment in the chat box itself, or you can also contact us through through the sysya app also. Right. So let's start today's part, that is definite integrals. ఈ definite integrals అంటే ఏంటి, what is the role of it, ఇంటిగ్రేషన్ ఇప్పుడు చదువుకున్నాం, కానీ ఈ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఏంటి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్లీ డిస్కస్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, సో కంప్లీట్గా ఎప్పుడైనా కానీ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ అవర్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్, రైట్. ఇంకోటి ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఏ కర్వ్ దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, రైట్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఏరియా ఫంక్షన్. అంటే ఒక ఫంక్షన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఎ ఫంక్షన్, దట్ మీన్స్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ సమ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. నౌ దట్ రిజల్టెంట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఏరియా ఫంక్షన్. ఓకే, దాని అర్థం ఏంటి, యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఏరియా ఫంక్షన్. దిస్ ఇస్ ఏరియా ఫంక్షన్. ఓకే, అంటే ఆ గ్రాఫ్ ఒక ఏదైతే కర్వ్ ఉందో దాని కింద ఏరియా ఎంతైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రల్స్లో నేర్చుకున్నాం. బట్ ఇట్ డస్ నాట్ గివ్ us what is an exact value area కింద. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు మెన్షన్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ డెఫినెట్ ఆన్సర్. దాని అర్థం ఏంటంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, సపోజ్ మన దగ్గర ఒక కర్వ్ ఉంది. ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే దెర్ ఇస్ సమ్ పాయింట్, ఓకే, దెర్ ఇస్ సమ్ పాయింట్ ఏ అండ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ పాయింట్ బి. Okay, so this curve is f of x. Now integral of f of x from x equals to a to x equals to b. Then అర్థం ఏంటి, it is starting from point a and it is ending at point b. So this is the what I am discussing. Okay, suppose if ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకి ఏరియా ఫంక్షన్ వస్తుంది కదా, you will be getting some area function. So let's say that is capital F of x. This is called the primitive. అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ మైనస్ కాస్. ఎలా, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ సైన్ ఎలా, అలా అనమాట. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏదైతే ఫంక్షన్ వస్తుందో, సో దీని ఆన్సర్ ఏమైపోతుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఈఎఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత అప్పర్ లిమిట్ మైనస్
lower limit. Inte simple. Okay, I hope you got the answer. E value enti ante this is nothing but the area under the curve f of x from point A to point B. Okay, from point A to point B entaithe area comprise aitundo under the graph f of x is given by this value. Ardhainda? So oka chinna example cheppalante you can directly take one small example. Okay, oka ikkada oka chinna example cheptanu. If you try to see చూడండి. Okay, so integral 0 to pi sin x dx. ఓకే, దీని అర్థం ఏంటి? సైన్ గ్రాఫ్ కింద 0 నుంచి పై వరకు ఎంత ఏరియా ఆక్యుపై అయింది, దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ హోల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్. సైన్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. Okay, so this is pi, this is 0, this is 2 pi. So from 0 to pi, whatever the area that it actually comprises is called the area under the curve sin x from 0 to pi. E value enta, e area enta. Okay, so that is what we are trying to find. So integral of sin enti? Cos, right? Integral of sin enti? Minus cos from 0 to pi. Antena? So దీని ఎలా రాయొచ్చు? Minus. So దీన్ని first you integrate చేసి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. సో ఈ నోటేషన్ నేను యూజ్ చేస్తున్నా. సో మైనస్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి తర్వాత అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ కాస్ పై మైనస్ కాస్ 0. ఓకే, సో కాస్ పై వాల్యూ ఎంత? -1. కాస్ 0 వాల్యూ ఎంత? 1. సో -1 -1 -2 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ +2. ఓకే, సో దీని కింద ఉన్న ఏరియా సమ్ 2 స్క్వేర్ యూనిట్స్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో 2. ఓకే, 2 స్క్వేర్ యూనిట్స్. సో అది ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఐ హోప్ మీకు ఇప్పుడు వరకు క్లియర్గా ఉంది. ఓకే, యా, హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద హోల్ థింగ్ ఇస్. ఓకే, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రిసైజ్లీ, ఇండెఫినెట్ అంటే దెర్ ఇస్ నో ప్రిసిషన్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఇంటిగ్రేట్ ద ఫంక్షన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ దన్ ఏరియా ఫంక్షన్. ఎప్పుడైతే ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ద బౌండరీస్, ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద ఎండింగ్ పాయింట్, ఆ ఏరియా ప్రిసైజ్గా ఎంత వాల్యూ ఉంది అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్. దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్. చాలా ఈజీ, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ ఒకవేళ మీకు ఇది అర్థమైపోయిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఈవెన్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్, దట్ ఈస్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఓకే, సో దాని గురించి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ దిస్. ఓకే, నౌ దీంట్లో దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ దట్ యూ నీడ్ టు డెఫినెట్లీ లెర్న్. ఓకే, ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ a to b f of x, x ఇంకా t చేంజ్ చేసిన పెద్ద వాల్యూ ఏమి ఉండదు. ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ ద అప్పర్ లిమిట్ అండ్ ద లోవర్ లిమిట్, ఈ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇంటిగ్రల్ a to b f of x dx అండ్ ఒకవేళ కానీ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ అయ్యి లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ అయిందంటే అప్పుడు నెగిటివ్ సైన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్, రైట్? తర్వాత ఇఫ్ యూ టేక్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్ టు ద సేమ్ పాయింట్ దెన్ ఏరియా విల్ బి ఎ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడైనా కానీ ఒక చిన్న పాత్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కర్వ్ తీసుకున్నా, ఇలా ఒక పాయింట్స్ తీసుకున్నా A B C. సో ఇంటిగ్రల్ A to C నేను ఏం చేయగలుగుతా, A నుంచి Cకి ఎంత ఏరియా ఉందో కెన్ ఐ డివైడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్, A to B, B to C. అదే వీడి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ here he has taken C, nevertheless, so this will be from, okay, so this will be from A to C. So first A to C, so this is A1, and B to C, this is A2. So the complete area from A to B is being divided into 2 areas, A1 plus A2. I hope this is clear, right? Next, integral 0 to A f of x. Okay, ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, ప్లీజ్ మీరు దయచేసి ఈ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేద్దాం. Integral 0 to a f of x can be written as integral 0 to a f of a minus x. Okay, it doesn't matter if you even subtract the upper part of the integral. Okay, similar ga you can also take integral a to b f of x can be taken as integral a to b f of a plus b minus x dx. Okay, సో సేమ్ 0 ప్లస్ a మైనస్ ఎక్స్, a ప్లస్ b మైనస్ ఎక్స్, ఈ రెండు వాల్యూస్ ఎప్పుడు సేమే ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సిమిలర్గా దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, ఇంటిగ్రల్. ఓకే, జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డెడ్యూస్ దిస్ హియర్, ఇంటిగ్రల్ మైనస్ a టు a f of x. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్లో
it gives us the net area. అంటే it gives us the net area. Net area అంటే ఏంటి? Suppose there is a positive area, అంటే area above the x-axis is being given by the positive the positive magnitude, and area below the x-axis is given by negative magnitude. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇలా ఒక ఏరియా వచ్చినప్పుడు, సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఇస్ సిమెట్రిక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this from A and this is some B. Okay, so it is just like the graph is symmetric about the x-axis, where like you can say the whatever the area that is occupied above, the same area is being occupied below. Okay, అలాంటి పాయింట్ వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఒకవేళ కానీ if you have a curve in this fashion, for example if you take minus A to plus A, where the curve is symmetric about the y-axis, then it is nothing but ఒకవేళ కర్వ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ వై యాక్సిస్ ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి? 0 నుంచి ఏకి ఎంతైతే ఏరియా ఉందో మైనస్ ఏ నుంచి 0కి కూడా అంతే ఏరియా ఉంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సిమెట్రిక్ థింగ్ ఇస్. సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఏంటంటే ఏదైనా గ్రాఫ్ విచ్ ఇస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ వై యాక్సిస్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. Okay, if f of minus x equals to f of x, then it is called an even function. So minus a to a entaithe value untundo, it will be double of 0 to a. So that is what he is saying. Okay, so if f of minus x equals to f of x, then it is 2 times of 0 to a f of x. If f of minus x equals to minus of f of x, ante if the graph is symmetric about the origin. Symmetric about the origin ante enti? So I am just saying, one second. So ikkada chudandi. సో ఒకవేళ ఏదైనా గ్రాఫ్ ఉంటే సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ద గ్రాఫ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ది ఆరిజిన్. సో ఎప్పుడైనా ఒక గ్రాఫ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఆరిజిన్ ఉంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇట్ యాక్చువల్లీ క్యాన్సిల్స్. సో ఇట్స్ ఎ నెట్ ఏరియా. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ టూ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో యాక్ట్ అయినప్పుడు ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. The same thing ఇక్కడ కూడా నెట్ ఏరియా, పాజిటివ్ ఏరియా, నెగటివ్ ఏరియా, it will be cancelled to 0. So that is what the whole point is. So whenever the function is an odd function, then you have this thing. Yeah, the class will be till right now we have started at 11:30. It will be at max till 1 o'clock. Okay, it will not extend more than 1 o'clock. Precisely, approximately, it will oscillate along that time frame. Okay, so idokati. So the next one is, this is the definite integrals part. So this is the first one. Even function unnappudu it will be double of this. Odd function unnappudu it will be 0 because it cancels. Plus a minus a, the answer will be 0. Okay, next eppudaina gaani if you have f of 2a minus x is equals to if it is equals to f of x, then you can write it as f of 2a minus x equals to f of x, then you can write it as 2 times of integral 0 to a f of x. If f of 2a minus x equals to minus f of x, then it is clearly equal to 0. Okay, so you know E property inka E property, these are very important, and so these are the important properties. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కానీ నెవర్ట్లెస్ ప్లీజ్ అగైన్ దేర్ విల్ బీ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఈ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేస్తాము. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సీ దేర్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్, అండ్ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ చాలా చిన్న టాపిక్, చాలా ఈజీ టాపిక్, అండ్ మీరు ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు మార్క్స్ కూడా. ఓకే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్. సో దిస్ ఈస్ అ లెబనిట్స్ రూల్. సో విల్ బీ యూజింగ్ దిస్ రూల్. చాలాసార్లు ఈ రూల్ యూజ్ చేసాము. సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, and you have something like u and v, okay, where the u and v are the upper limits. Okay, so there are some functions of x itself. Okay, there are some functions of x itself. So eppudaina gaani deeniki differentiation unnappudu, when you have the differentiation of this function, then you will be doing what? F of v of x, ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో దాన్ని డైరెక్ట్ గా x ప్లేస్ లో v of x పెట్టి మళ్ళీ డెరివేట్ చేస్తారు. v dash of x minus then again f of u of x into u dash of x. Okay, so this is how the Leibniz rule looks. Okay, చాలా useful technique. దీన్ని at least like in order to trick problems లో చాలా మటుకు we'll be using this. Whenever there's a combination of differentiation and integration, we'll be trying to use this. Okay, so Leibniz rule of differentiation. And the most important formula, చాలా easy formula. So in the paper you will be getting from the definite integrals at least 4 marks. Okay, 4 marks మటుకు డైరెక్ట్గా వస్తాయి from definite integrals. ఈరోజు చెప్పే ఒక పార్ట్, నేను రేపు చెప్పే ఇంకొక పార్ట్, 2 పార్ట్స్ నుంచి కలిపి 4 మార్క్స్ వరకు there is a possibility. So please do, on an average I'm saying, so please do follow. ఈజీ లెక్చర్, 2-3 ఫార్ములాస్ తో అయిపోద్ది చాప్టర్.
Okay. So in this we have totally maximum 4 theorems ఇందాక చెప్పిన 4 ప్రాపర్టీస్ అవి కాకుండా ఈ 2 ఫార్ములాస్ సిమిలర్. The first formula is just write it down, integral 0 to pi by 2 sin power nx dx or cos power nx also. Okay, the same thing even it is applied for even cos power nx also. So నేను ఇదే ఫార్ములా రాస్తున్నా, సేమ్ ఫార్ములా you can also apply for cos power nx dx. Okay, so దీనికి రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. Okay, you have for this there are two formulas, that is when n is even. Okay, when n is even the formula looks like this. So n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 up to so on, ఎప్పుడైతే 1 వస్తుందో అక్కడ వరకు into k. ఓకే, నౌ ఈ k వాల్యూ అనేది ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది అంటే if n is even then so k value will be oscillating between, if n is even then the k value will be pi by 2, if n is odd then the k value will be 1. అర్థమైందా? So here the k value, so I'm just writing this, so this whole value is equals to, I'm just trying to slice out here itself, condition, sorry. Okay, so this is equals to n minus 1, n minus 2, n minus 3 up to so on. Here it is equals to k. Now ఈ k value either it will be equals to pi by 2 or it will be equals to 1. So when it will be equals to pi by 2, when n is even and when n is odd. Okay, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చెప్పాలంటే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇక్కడే తీసుకున్నాం. Just try to take it here itself. What is integral 0 to pi by 2 sin power 3x dx? Okay, so the answer enti, so whenever you have n is even, so n is odd, so first what you'll do, n enta ikkada 3 మళ్ళీ పైన 2 మళ్ళీ ఇక్కడ 1 అంతే, ఇక్కడ మళ్ళీ 0 పెట్టకండి, జస్ట్ 1 ఓకే 1 ఇంటూ ఇప్పుడు ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత 3, సో వెన్ n is odd the value will be, k value will be equal to 1. సేమ్ ఇదే ఫార్ములా ఇక్కడ యూజ్ చేశా. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 2/3. ఐ హోప్ యూ ఫాలోడ్. ఒకవేళ కానీ whenever you have integral 0 to pi by 2, for example I'm just taking the another one, okay, another question. Okay, whenever you have integral, so I'm just taking another question, integral 0 to pi by 2 cos power 6x ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు n ఏంటి ఈవెన్, సో ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాం, 6 5 4 3 2 1, because n is even it will be pi by 2. సింపుల్, చాలా ఈజీ అంతే. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు ఇక్కడ వరకు క్లియర్. ఓకే, ఒకవేళ మీకు అర్థమైంటే ప్లీజ్, ఒకవేళ అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా ప్లీజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ అగైన్ యూ కెన్ లుక్ బ్యాక్ టు దిస్. ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా. తర్వాత దర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫార్ములా విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్. ఓకే, సో దిస్ ఫార్ములా ఇస్ కంప్లీట్లీ దేర్ ఓవర్ హియర్. సో ఇదే ఫార్ములా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాలిస్ ఫార్ములా. సో ఇది కాకుండా దర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫార్ములా విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఓకే, so I would like to add this, like so okay, ఇది చూడండి, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx. సో ఎప్పుడైనా కానీ సైన్ ఇంకా కాస్ మధ్యలో ఈ m and n వాల్యూస్ ఉన్నాయి. So very important, there is only one formula you need to remember. I mean we'll further dissect this. This is being given by m plus n minus 2 up to so on, m plus n minus 1, m plus n minus 3 into k. Okay, sorry ఒక్క నిమిషం. ఇది కాదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటుందంటే m-1 ఇంటూ m-3 అప్ టు సో ఆన్, n-1 ఇంటూ n-3 అప్ టు సో ఆన్. ఓకే, సో కింద ఏముంటుందంటే యూ విల్ బి సబ్ట్రాక్టింగ్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫర్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ m and n.
ఓకే, -2 -4 -6 పైన ఏంటి ప్రతి ఒక్క ఇంటీజర్ m-1 m-3 m-5 ఇంటూ 0 వరకు వెళ్ళకండి, 1 వరకు ఆపేయండి, n-1 n-3 n-5 అప్ టు సో ఆన్ k. నౌ ఈ k వాల్యూ ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది అంటే whenever the m and n both are even, అంటే m ఇంకా n are even, ఓకే are even, then both m and n రెండు ఈవెన్ ఉండాలి. ఓకే, then the k value is equals to pi/2. Now if any one of the m and n are odd, then this value is equals to 1. Okay, m or n is odd, then this value will be equal to 1. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక తొందరగా ఒక చిన్న క్విక్ అండ్ ఫాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. 0 to pi/2 sin power 2x into cos power 4x dx. దీని ఆన్సర్ ఏంటి చూడండి, బోత్ m and n ఆర్ ఈవెన్, సో విల్ బి యూజింగ్ ది k వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు pi/2. ఇక్కడ m వాల్యూ ఎంత 2, n వాల్యూ ఎంత 4, సో 2 + 4 6, 6 - 2 4, 6 - 4 2, మళ్ళీ 6 - 6 అది చేయకండి, ఓకే 2 వరకు ఆపేయండి. తర్వాత ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడ 2 - 1, ఇక్కడ ఓన్లీ ఆడ్ ఇంటిజర్స్ మట్టుకే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, 4 - 1 4 - 3 ఇంటూ k. ఇప్పుడు k ఏం తీసుకోవాలి, బికాస్ m and n రెండు ఈవెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ విల్ బి టేకింగ్ pi/2. ఐ హోప్ క్యాలిక్యులేషన్ క్లియర్. ఓకే, సో బట్ వీటిలో ఏదన్నా కానీ ఒకటి ఆడ్ వచ్చింది అనుకోండి, ద ప్రొసీజర్ రిమైన్స్ సేమ్, ఇక్కడ pi/2 ప్లేస్లో 1 పెట్టుకోండి, కథం. ఓకే, సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్, రైట్? సో రైట్ నౌ విల్ జంప్ ఆన్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 pi sin power 4x plus cos power 4x is equals to k times 0 to pi, ఇదేదో ఇచ్చాడు. హీస్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఆర్ ద k and l, k, l belongs to the natural number. Okay, so it belongs to 1 2 3 4 5. So what is the ordered pair, అంటే possibilities of k and l ఏంటి ordered pairs కి. సో ఫస్ట్ వీటిని సాల్వ్ చేద్దాం. 0 to 2 pi sin power 4x plus cos power 4x dx. సో దీన్ని ఫస్ట్ సపరేట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు కదా. 0 to 2 pi sin power 4x plus 0 to 2 pi cos power 4x. ఓకే, సో 0 to 2 pi sin power 4x, బికాస్ ఇక్కడ మనం pi/2 ఫార్ములా యూజ్ చేయలేం, బట్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్. ఎప్పుడైనా కానీ 0 to 2a అని ఉందంటే ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, సో ప్రాపర్టీస్ అన్నీ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఇంటిగ్రల్ 0 to 2a f of x dx, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, దీన్ని రెండు విధాలుగా రాయొచ్చు. ఒకటేమో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 times of integral 0 to a f of x, or it is equals to 0 whenever f of 2a minus x is equals to f of x, or whenever f of 2a minus x is equals to minus f of x. సో ఇక్కడ ఏంటి ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 pi sin 2 pi minus x is actually minus, కానీ ఇక్కడ ఈవెన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి అగైన్ ప్లస్. సో అగైన్ ఇక్కడ 2 times of integral 0 to pi. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ సైన్ ఆఫ్ 2 into pi/2 అలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అప్పుడు sin pi minus x విల్ బి అగైన్ sin x, మళ్ళీ అక్కడ 4 times. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఈవెన్ వచ్చిందా యూ విల్ బి రెసిప్రోకేటింగ్ ఇట్, అంటే 2 pi నుంచి పై హాఫ్, పై నుంచి pi/2 అలా మనం బ్యాక్ వర్డ్స్ తీసుకురావాలి. సో దిస్ విల్ బి 4 times of integral 0 to pi/2 sin power 4x. ఐ హోప్ మీకు క్లియర్ ఇది ఎందుకు అలా వచ్చిందో. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇక్కడ కూడా అంతే, 4 times of 0 to pi/2 cos power 4x dx. సో నౌ యూ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములా ఏంటి, సైన్ పవర్ nx కి ఫార్ములా ఏంటి, n-1 n-2 n-3 అప్ టు సో ఆన్ pi/2. సో 4 కామన్ తీస్తే ఏమైపోతుంది, 4 కామన్ తీస్తే సో ఇట్ విల్ బి 4 3 2 1 pi/2. సిమిలర్గా మళ్ళీ ఏమైపోతుంది, సేమ్ 4 3 2 1 pi/2, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, ఈ రెండింటిని కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా. సో 2 times 4 times 2 times 3 into 1 into 4 into 2 into pi/2, ఎందుకంటే ఈ రెండు సేమ్ కాబట్టి. సో ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ హియర్ 2 2 and I can cancel 4 4. So the answer I got is 3 pi/2. So the left hand side value ఎంత 3 pi/2, దీని వాల్యూ ఎంత మొత్తం ఎంత వచ్చింది 3 pi/2. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దీని వాల్యూ ఏమైపోతుంది చూడండి, ఇక్కడ 2 times 2 వస్తుంది, ఎందుకంటే 0 to pi అగైన్ sin 2a minus x, sin 2 pi sin pi minus x, అగైన్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది 2k టైమ్స్, అప్పుడు మళ్ళీ యూజ్ ద ఫార్ములా 2
1 pi by 2 ఎందుకంటే 2 is even. సిమిలర్గా మళ్ళీ L టైమ్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ pi by 2 ఉంది కాబట్టి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ pi by 2 ఉంది కాబట్టి L టైమ్స్ 2 1 ఇంటూ pi by 2 డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత? k pi by 2 ప్లస్ L pi by 4. మనకి ఎంత వచ్చింది? k pi by 2 plus L pi by 4. Okay, so now I got, so I can take pi by 2 common, so pi by 2 times k plus L by 2. So finally pi by 2 times k plus L by 2. So ikkada answer enta 3 pi by 2. So ikkada pi by 2 gets cancelled. Final ga vachina answer enti 3k plus L by 2. Ippudu enni ordered pairs unnai antunnadu, k comma L belongs to natural number antunnadu. Any ordered pairs unnai. So if you try to see here, if you try to take the LCM, 6 is equals to 2k plus L. Now take different values of k. If you take k is equals to 1, L value will be equals to 4 antena. So 2 plus 4. If you take k is equals to 2, the L value will be 2 2s are 4, 4 2s are 6, right? So we have two ordered pairs, that is 1 comma 4 and 2 comma 2. So any ordered pairs unnai ikkada complete ga we have two ordered pairs. The answer is 2. Okay, ikkada it is little time taking, నేను స్లోగా చేసా, బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ మీరు చాలా క్విక్గా చేయాలి. ఓకే, యూ షుడ్ డూ యాజ్ క్విక్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi x sin x విల్ బి యూజింగ్ దిస్. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఈక్వల్స్ టు i, ఎందుకంటే విల్ బి కాన్స్టెంట్లీ ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x is equals to ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of a minus x. ఇదే ప్రాపర్టీ కాన్స్టెంట్గా యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? ఇంటిగ్రల్ 0 to pi యూ విల్ బి యూజింగ్ ద సేమ్ ప్రాపర్టీ. అగైన్ ఇది ఏమైపోతుంది? pi మైనస్ ఎక్స్ సైన్ pi మైనస్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ నేను రాయట్లేదు. కాస్ pi మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్, బట్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అగైన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ప్లస్. సో 4 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మళ్ళీ? pi మైనస్, సో యూ కెన్ జస్ట్ రైట్ సైన్ pi మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ అగైన్ సైన్ ఎక్స్ ఓన్లీ. So this will become pi sin x minus integral x sin x by 4 cos square x plus 3 sin square x. 4 cos square x plus 3 sin square x. Okay, so మళ్ళీ ఈ వాల్యూ చూస్తే మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ 4 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్, ఇది మళ్ళీ ఏంటి? ఇదంతా ఐఏ కదా. ఈ ఇనిషియల్గా ఏదైతే మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నామో ఈ వాల్యూ ఐ అని. డోంట్ యూ థింక్ దీస్ టూ ఆర్ సేమ్? సో ఐ, సో మైనస్ ఐ ఇటువైపు తీసుకొస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ 2i. సో 2i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 to pi సైన్ ఎక్స్ బై 4 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు? సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ చేస్తా. ఎందుకు చేస్తాను అంటే దెన్ ఐ విల్ బీ గెటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. ఓకే, సో అక్కడ నుంచి ఐ విల్ ట్రై టు యూస్ సమ్ ఫార్ములా వేర్ ఐ కెన్ జస్ట్ రైట్ దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, సో దిస్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi sin x by 4 cos square x. దీన్ని 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ రాస్తా. సో 3 మైనస్ 3 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. ఓకే, సో 4 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 3 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సో దిస్ విల్ బికమ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi sin x బై, ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? 4 మైనస్ 3 ఇస్ 1 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ 3. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2i. సో దీన్ని ఏం రాయొచ్చు నేను? లెట్ కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టీ. ఇప్పుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్, ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టీ తీసుకుంటే దెన్ యూ హ్యావ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు డిటి. సో దెన్ యూ కెన్ రైట్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డిటి. సో ఈ వీటి ప్లేస్లో సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లేస్లో ఐ కెన్ రైట్ ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు నో. కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టీ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఏవైతే ఈ ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నాయో అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్, దే ఆర్ ద లిమిట్స్ ఫర్ ద ఎక్స్ నాట్ టీ. సో ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు పై. నౌ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ద సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్, యూ షుడ్ కన్వర్ట్ దిస్ ఎక్స్ టు టీ. వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0, లిమిట్స్ ఏమైపోతాయి?
then it will become cos 0 value will become t equals to 1. When x equals to cos pi, so t value will become minus 1. So the limits will be changed. So when x equals to 0, you have this limit. When x equals to pi, you have this limit t. So t value minus, so this will become plus 1 at x equals to 0 to minus 1. Sin x dx will become minus dt, so that is minus dt. So pi by cos square x, that will be 3 plus t square. Okay, so minus pi. So in that whenever you have a to b, integrals, limits changes b to a, then it will become minus. So this will become plus. So minus 1 to 1 pi 1 by t square plus root 3 square. Ila raicha 1 by x square plus a square. Malli ippudu use cheyandi. Okay, now you try to do 1 by x square plus a square is 1 by a tan inverse x by a. So pi by root 3 tan inverse t by root 3. Okay, so ikkada nunchi em avutundi, tan inverse 1 by root 3 minus tan inverse. So upper limit minus lower limit. So pi by root 3 tan inverse 1 by root 3 minus tan inverse minus 1 by root 3. Okay, so tan inverse 1 by root 3, a value of tan ka value untundi, that is nothing but tan 30, right? So that is pi by 6. So pi by 6 tan minus 1 by root 3, it will be minus pi by 6. So pi by 6 plus pi by 6 is 2 pi by 6, so it will be pi by 3. Okay, so it will be 2 pi by 3. Okay, pi by 6 plus pi by 6, 30 plus 30, pi by 6 plus pi by 6, 2 pi by 6, which will be equals to pi by 3. So pi by 3 root 3 into 2. So pi by 6 root 3, adi pi square by 6 root 3. Yeah, pi by 6 root 3, so that will be the answer. Pi by, so pi square, so this pi by root 3, this pi square by 6 root 3, that is the answer, pi square by 6 root 3. Endukante ikkada chudandi, I am just trying to write down here, pi by root 3, so this will be pi by 6 plus pi by 6, so this will become 2 pi by 6, so 2 pi by 6 will become again pi by 3, so this will become pi by pi square by 3 root 3. Kakapothe idi enta value enta, this is the 2i value. 2i value is equals to pi by 3 root 3. So from here you can write I is equals to pi square by 6 root 3. Okay, pi square by 6 root 3. So I hope this is clear. Okay, this is the next answer. So konచెం quick ga fast ga cheddam. Integral 0 to 5 step x. Now step x function ela untundi? It will be in the form of a steps. So ila untundi. Okay, so it is 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. Okay. Okay. Ippudu 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. So ఇది split చేయొచ్చా? ఇది split చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? Integral 0 to 5 step x dx can be written as integral 0 to 1 step x, integral 1 to 2 step x, integral 2 to 3 step x, అలా కంటిన్యూస్గా రాసుకుంటూ పోవచ్చు. The last one is integral 3 to 4, 4 to 5. Okay, ఇంకొక స్టెప్ రాస్తా. 3 to 4 step x, integral 4 to 5 step x. ఇక్కడ చూడండి ఇంటిగ్రల్ 0 to 1, ఇక్కడ చూడండి ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ 0 to 1 ఎంత, ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత 0. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రమ్ హియర్ వాట్ ఈస్ ది ఏరియా, ద లెంత్ ఇస్ 1, ద హైట్ ఈస్ ఆల్సో 1, సో ద ఏరియా ఇస్ 1. బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ హియర్, this is nothing but the length is 1, the width, the height is 2, so it will be 1 into 2. Okay, so 2 next వచ్చేసి 3 into 1, so అలా అన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి. I hope మీకు క్లియర్. ఇక్కడ 1 into 3, ఇక్కడ 1 into 4, సో ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి, ఫస్ట్ ఇది వాల్యూ 0, నెక్స్ట్ వాల్యూ 1, నెక్స్ట్ వాల్యూ 2, నెక్స్ట్ వాల్యూ 3, నెక్స్ట్ వాల్యూ 4. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఎంత, 4 into n into n plus 1 by 2, 4 into 5 20, 20 by 2 is 10, the answer is 10. So if you calculate, the answer is 10, option D. Okay, so clear, చాలా ఈజీ, చాలా సింపుల్, చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది. ఓకే, see the next question, integral 0 to pi by 2, 1 by 1 plus under root tan x. So this tan x can be written as tan pi by 2 minus x, tan pi by 2 minus x. So 0 to pi by 2, 1 by 1 plus root tan pi by 2 minus x dx. So this can be given as 0 to pi by 2,
1 by 1 plus root cot x dx. ఓకే నా ఇప్పుడు అంటే నేను అదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాను. ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x can be written as integral 0 to a f of a minus x. So cot x can be written as 1 by tan x. Okay, it can be written as 1 by tan x or it can be written as cos x by sin x. అలా కూడా రాయొచ్చు. So if I try to write 1 by tan x, then again I'll be getting what? So if I try to write 1 by tan x, so this will become 0 to pi by 2 under root tan x by under root tan x plus 1 antena dx. So this completely is equals to malli used, this is nothing but I. Okay, this is nothing but I, and finally I got this answer. Now ippudu how can you establish the relation from here? So you got finally 1 by 1 plus root tan x. So this value again you got this as I. Ippudu nenu em chesta ante I got this to be I, but initial assumption of I is this. Okay, so these both are one and the same. Then artham ade kada. So if I try to add I plus I, what will happen? ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ I ఏంటి అనుకున్నాను ఇది. సో దట్ విల్ బి ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 1 by 1 plus root tan x. మళ్ళీ ఈ I నేనేమనుకున్నాను మళ్ళీ I అలాంటి యూజింగ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x, you got this f of a minus x1, you got this one as under root tan x by 1 plus under root tan x dx. So this finally I got integral 0 to pi, so take the LCM 1 plus root tan x by 1 plus root tan x. So you can cancel the whole thing. The answer is 1 dx. 1 dx is nothing but x. So 0 to pi integration just this, so it will be pi minus 0. So 2I is equals to pi. So I is equals to pi by 2. I hope you are clear with this, whatever I am writing. Okay, inta simple, inta easy. Okay, hi. Okay, so the answer is pi by 2. Answer is option B. Okay, see the next question. Integral minus 2 to 2 4 minus x square power 5 by 2. మీరు ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే 1 minus cos square theta or 1 minus sin square theta ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో ఏం చేయండి, let x equals to 2, let's take 2 sin theta. అప్పుడు ఏమైపోతుంది dx equals to 2 cos theta d theta. So when you take x equals to minus 2 and plus 2, so when integration if you are trying to change the limits, minus 2 is equals to 2 sin theta, so sin theta is equals to minus 1, so theta will be equals to pi. Okay, theta will be equals to minus pi and plus pi. So vt limits ఏమైపోతుందంటే when x equals to minus 2, x minus 2 ఉన్నప్పుడు theta value will be minus pi. When x equals to 2 ఉన్నప్పుడు theta value will be equals to pi. Okay, so minus pi by 2 plus pi by 2, sorry. Okay, so theta value will be equals to minus 90 plus 90. Okay, that is the whole thing. Okay, so minus pi by 2 plus pi by 2. I hope you are clear. So ante kada, sin 90 is 1. Okay, sin 0 is 0. So ikkada nunchi em rayachchu 4 minus, so I have taken the substitution method 2 sin theta, so that will become 4 minus 4 sin square theta, 4 minus 4 sin square theta into 5 by 2 into dx is nothing but 2 cos theta d theta. So 4 if you try to take common, 4 power 5 by 2 you can write it as 2 square, so 2 power 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. So I have 32 minus pi to pi by 2. This will become actually ikkada inkoti entante, here you can use one more rule. Integral minus a to a f of x dx can be written as 2 times of integral 0 to a f of x dx when f of minus x equals to f of x, right? Whenever f of x is even function, whenever f of x is odd function, then you can write this. Okay, so this you can completely write it in that pattern, right? So ikkade manam you can directly be using here, instead of taking minus pi by 2 to plus pi by 2, just take it here 2 times. Okay, 2 times iskondi aipotundi. Ikkada you will be getting 0, take 2 times. So here you will be 32 to 0 to pi by 2. So 4 minus 4 sin square theta, so you got this 1 minus sin square theta is cos square theta, that will become cos power 5 theta. Okay,
2 ఇక్కడ కూడా 2 వస్తుంది. సో దట్ విల్ బికమ్ this 2 and there will be one more 2 also. Okay, cos power 5 theta into sin into cos theta d theta. So finally we have cos power 6 theta. So 2 into 32 into 2, so 32 into 4, so we have 32 into 4 0 to pi by 2 cos power 6 theta d theta. So ikkada ela rayachu 32 into 4 same ade formula malli use cheyadam, same formula. What is the formula you have? 6 5 4 3 2 2 1, and because it is 6 it will be pi by 2. So now you can cancel 4 4, then you can cancel 2 like you can just cancel 2 3s are 6, 2 16s are, and 2 8s are. Okay, and you can cancel 3 3. Okay, so again you can cancel 4 4. Okay, so you can cancel all the things and you got 20 pi. Okay, the answer is 5 into 4 20 pi. Okay, similarly next question, the same question, you can do it in the same pattern. It is from minus a to a, so you can do f of minus x if it is equals to f of x. If it is an even function, then you can convert this to the form integral 0 to 5 pi, because 2 times, because cos of minus theta, cos is every time an even function, so this will just be minus cos 2x whole to the power 5 by 2 dx. So malli em cheyandi same, kani ikkada the problem is you cannot use the formula of pi by 2. Okay, 1 minus cos 2x enti 2 sin square x, so 2 power 5 by 2, so you can write this as 2, this you can write it as 2 sin square x whole to the power 5 by 2 dx from 0 to 5 pi. Okay, so this can be written as 2 power 5 by 2 into sin square x, so this will become sin power 5x. Okay, 0 to 5 pi sin power 5x. Okay, ikkada oka chinna identante dx, sin power 5x dx. Okay, so now you take here 5 pi, let, so x, if x equals to 5 pi, then so నేను ఏం చేస్తానంటే I'll try to change the transformation. Let x by 10 equals to theta. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, x by 10 theta అయిపోతే 5 pi by 10 ఏమైపోతుంది, it will be pi by 2. So that's the reason. Then dx equals to 10 d theta. అంతేనా? సో అక్కడ నుంచి you have 2, this you can write it as 2 square into 1 by 2. So you can write it as 2 square into under root 2. అక్కడ నుంచి కూడా 5 by 2 వస్తుంది. 0 to, ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి, pi by 2 sin power 5 10 theta d theta. Okay, it will be 10 d theta. ఇప్పుడు యూజ్ చేయండి ఫార్ములా. నౌ యూ ట్రై టు యూజ్ ద ఫార్ములా sin power 5 theta d theta. Try to use the transformation and try to get the answer. ఇక్కడ నుంచి what you do, like use that formula. This will be 2 square 4, 4 to the 8 root 2. Here from here you can write 5 4 3 2 1 into 1. Okay, so because it is just 5. Okay, now you can calculate the answer, the whole thing, ఎంతైతే ఉందో అంత calculate చేయండి. So if you try to just put all the things, so 8 4 is 32, 32 is 64 root 2 by 15. So ikkada edana calculation unte chudandi, so that will be the answer. Okay, so see the next one, integral 1 to n step x dx equals to 120. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇంటిగ్రల్ 1 to n ఉన్నప్పుడు, సో యూ షుడ్ వేర్ n is an integer. ఓకే, క్లియర్లీ n is an integer. సో ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంటుందంటే, సో యూ కెన్ జస్ట్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ దిస్ ఫార్మ్, 1 to 2 స్టెప్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 to 3 స్టెప్ ఎక్స్, 3 to 4 స్టెప్ ఎక్స్ అప్ టు సో ఆన్. లాస్ట్కి అక్కడ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది, n-1 to n స్టెప్ ఎక్స్ డిఎక్స్. 1 to 2 వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, మీరు ఇందాక చూస్తే స్టెప్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, step function will be in this format. So from 1 to 2 the value is 1, from 2 to 3 the value is 1, from 3 to 4 the value is, like 2 to 3 the value is 2. Okay, 1 area అంటే తక్కువ ఇందాక కూడా చూసాం, సో ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు 1 to 2 కింద ఏరియా ఎంత ఉంటుంది, 1 plus 2 plus 3 up to so on, the last area will be n-1. సో ఈ మొత్తం సమ్మేషన్ ఎంత అంటున్నాడు వాడు, 120.
So you know summation of first n terms is given by n into n plus 1 by 2. So this will become n enta ikkada n minus 1 into n minus 1 plus 1, that will be n by 2, which is equals to 120. So ikkada nunchi n minus 1 into n is equals to 240. So option verify cheyandi. A value ki vastundi 15 into 14 ante n into n minus 1 should be equals to 240. So 15 into 14 cheste you will not be getting the answer. Okay, 15 into 40 cheste you will be getting something like 150 plus 60, 210. It is not right. You want 240. But 16 into 15, n plus 16 into 15 cheste 16 tens are 160, 160 plus 80, 240. The answer is B. Okay, so 16 will satisfy. Okay, next. Integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x, very famous. చాలా సార్లు యూజ్ చేస్తాం ఇది. ఇప్పుడు ఏం చేయండి, డైరెక్ట్గా ఎప్పుడైనా కానీ మీకు తోచకపోతే డైరెక్ట్గా tan of f of a minus x, ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x can be written as integral 0 to a f of a minus x into dx. ఇలానే రాయండి. ఓకే, సో నౌ హియర్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ 0 to pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus x, సేమ్ అదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నా, ఇంటూ dx. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, tan a minus b can be written as tan a minus tan b by 1 minus tan a tan b. So that will become 1 minus tan x by 1 plus tan x. So 0 to pi by 4 log 1 plus 1 minus tan x by 1 plus tan x. So ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, 1 plus tan x plus 1 minus tan x plus tan x gets cancelled. So it will be 2 by 1 plus tan x. Log 2 by 1 plus tan x dx. Okay, so malli nenu em rayochu, I can just subtract this. Log m by n can be written as log m minus log n. So this I can take it as I. So I is equals to 0 to pi by 4 log 2 by 1 plus tan x can be written as log 2 minus log 1 plus tan x. Antena? కానీ మళ్ళీ ఇదంతా ఏంటి, దిస్ ఆల్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఐ. సో ఐ ప్లస్ ఐ, సో ఇట్ విల్ బికమ్ 2i. సో log 2 0 to pi by 4 dx. So I is equals to 1 by 2 log 2, and this will become x, and this will become, the value will be pi by 4. So I have pi by 4 so what is the answer? I have pi by 4 log 2 pi by 4 pi by 8. I got pi by 2 into log 2 pi by 8. Yeah, pi by 8. So pi by 8 log 2. So the answer is option D. Okay, see the next question. Interesting question. Mod x minus 3 to 1 minus x. ఎప్పుడైనా కానీ mod ఉన్నప్పుడు you need to be careful how does this graph fluctuate from 1 to 5. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, mod x minus 3, if you try to see this graph, if you try to see for values of x less than 3, so this will become minus of x minus 3. For the values of x greater than or equal to 3, so this will be x minus 3. Okay, similar ga mod 1 minus x ikkada okate undi, all the values are greater than 1, so the modulus will be negative. Okay, so ikkada okate inko case discuss cheyana avasram ledhu, less than 1 we are not discussing because the values are oscillating between 1 and 5. So here I can take only one thing, that is for the values of x greater than 1, so then I can have minus 1 minus x. Okay, so this is the one. So ikkada nunchi direct ga substitute cheseyandi. Ippudu em ayipotundi, రెండు విధాలుగా we can actually you do that property. Integral a to c f of x, you can break it into the form integral a to b f of x plus b to c f of x dx. Okay, so integral 1 to 3 you can try to break. So from 1 to 3, x minus 3 will be minus of x minus 3, and this will be anyway minus of 1 minus x plus, okay, minus 1 minus x. So this can be written as x minus 1. Yes, so this can be written as x minus 1. So this can be written as x minus 1. Okay, into dx plus 1 to 3 అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ 3 to 5లో ఏమైపోతుంది, it will be just x minus 3 plus x minus 1 dx.
Okay, so now this can be written as minus x plus 3. So from 1 to 3, minus x plus 3 plus x minus 1 plus మీరు ఏం చేయొచ్చు 3 to 5, you can just write this as x minus 3. So x plus x is 2x, and this can be written as minus 4. So you can cancel here minus x plus x. So this will be 1 times 3 dx, and this can be written as plus. You can directly integrate here 2x square by 2 minus 4x from 3 to 5. So 2 gets cancelled. So this will become integral of 1 dx can be written as x times 1 to 3 plus x square 25 minus 20 minus 9 minus, okay, minus 9 minus 12. Okay, and here you can write it as 2 times of, this will be 1. So 3 minus 1, 2. So the answer is 4 plus 25 minus 20 is 5. Minus 9 minus 12 is minus 3. So 4 plus 5 plus 3 is 8. 8 plus 4 is 12. So the answer is 12. I hope it could make clear. Okay. So we have this answer to be 12. Okay. See the next question. Integral 1 to n x. The same question in the given it is 16. See the next question. Integral minus 3 to plus 3 mod 2 minus x. Again simple question, easy question. Whenever you have the values of x less than 2, ఒక విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో 2 minus x, whenever you have the values of x less than 2, then it will become 2 minus x, it will become minus of 2 minus x. So this is nothing but x minus 2. Whenever you have the values of x greater than 2, then it will be just 2 minus x. Okay, whenever you have like this. So now you can convert into the form minus 3 to 3. So ఇది ఎలా ఉండొచ్చు? So from minus 3 to you have 2, minus 3 to 2. So ఇది you can even much more simplify చేయొచ్చు దీన్ని. Actually if you try to draw the graph, okay, ఒకవేళ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే 2 minus x గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? At x equals to 2 ఇలా. So you have the values to be like this, and you have the graph at x equals to minus 3, and here you have x equals to 3. వీడు అడుగుతుంది ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ దిస్. So area ఏంటి ఇక్కడ? If you try to see here, what is the base you have? The length of this, you have two area, A1 and A2. A1 no ఈ length ఎంత? This is nothing but 2 and this is nothing but 3. So this will become 5. Okay, and the height is how much? And here the length is how much? 1, and the height is at x equals to 3. So this will be like y is equals to mod x graph. So this length will be 3 itself. 3. Okay, 3, and this will also be equals to 3. So half base into height. Antena? Half base into height. So you can just see at x equals to 3 how it will be, and x equals to 3. You could go to half base into height. Ala kuda find out cheyochu. So any which ways the answer will be same. Okay. So try to find out what will be the value at x equals to minus 3. 2 plus 3, 5. So this will be, this length will be 5. This length will be 5, and this length will also be at 5. Okay. This length also will be at 5. Okay, x equals to 3. So this length will be 1, I think. 2 minus 3, 1. Yeah. So this length will be equals to 1. Okay. So now you can use the graph half 5 into 5 plus half 1 into 1. Okay. So half 5 into 5 plus half 1 into 1. You can use that. And you can get the answer. 25 plus 1, 26 by 2. So answer will be 13. Okay. So this half, what is the base over here? 5. And what is the height over here? You got 5. So half 5 into 5 plus half, what is the base over here? 1 times the height. So here you have two things. So 25 by 2 plus 1 by 2, that will be 26 by 2, which is equals to 13. See the next question. Integral 0 to pi x sine power x. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు you will be using integral 0 to a f of x, so that you can use it as integral 0 to a f of x can be written as integral 0 to a f of a minus x into dx. So ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? I can just write this as 0 to pi. You can write this as pi minus x. Sin pi minus x can be written as again sin x only, sin power 4x and cos power 6x. Same వస్తుంది. So మళ్ళీ ఇక్కడ if you try to again segregate, this will become pi minus, so pi sin power 4x cos power 6x
from 0 to pi. ఇది మళ్ళీ IA మొత్తం వాల్యూ అంతా I. So this is also equals to I. So I plus I 2I. 2I is equals to, you can directly have the formula. 2I is equals to 0 to, you can write this pi. This is equals to pi. Okay, pi sine power 4x entidi sin power 4x cos power 6x. Sin power 4x cos power 6x. ఇప్పుడు మనకు మీకు గుర్తుందా డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసేయచ్చు. We can directly use the formula. Which formula you can use? But here ఇక్కడ pi by 2 ఉంది. So whenever you have 0 to 2a f of 2a minus x so is equals to f of x, then you can write it as 2 times of integral 0 to a. ఆ ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ యూజ్ చేయొచ్చు. I'm trying to write the formula here. Integral 0 to 2a f of x can be written as is equals to 2 times of integral 0 to a f of x, and it is equals to 0. Here if f of 2a minus x equals to f of x, and f of pi minus x cheyandi, sin 180 minus theta sin theta, cos 180 minus theta minus cos theta, and 6 undi kabatti again it will become plus. So it will become 2 pi, so it will become 2 times 2 pi times 0 to pi by 2. Again the same formula you can use, sin power 4x cos power 6x dx. So this you can write this as 2 pi 6 plus 4 10, 10 minus 2 8, 10 minus 4 6, 10, so 6 4 2 1. So 4 minus 1 3, 4 minus 2 gurtunda indaka sin power n cos power n. So 4 minus 1 3, 4 minus 3 1, 6 minus 1 5, 6 minus 3 3, 6 minus 5 again 1 into pi by 2 ఎందుకంటే రెండు చోట్ల both are even. So this is equals to 2i, 2 gets cancelled I. So now if you can cancel some things like 3 2s are okay, again you can cancel. Is there anything else? So I have 5 2s are, and yeah, so then you have ఇక్కడ కూడా pi square. I have 3 pi square by 2 2s are 4. Okay, 2 2s are 4. 2 to the 4, 4 8s are 4 4s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 into 8. So something you have 64 into 8, so that will be 256. So 3 pi square by 256. So this answer is 256. Okay, next e power 2x minus 5 e power x plus 6. ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే directly what you do, you take common e power x. So this can be written as e power x plus 1 by e power x square minus 5 e power x plus 6 into dx. సో నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తా, అదే ట్రిక్ యూస్ చేసి క్విక్గా చేసేయండి. log 4 log 5. what do you do? take e power x equals to t. take e power x equals to t. If you take e power x equals to t, then you can write e power x dx equals to dt. Okay, so this can be written in the form of t plus 1 by, so this, so malli conversion ఏమైపోతుంది, x equals to log 4. so e power log 4 conversion ఏమైపోతుంది, so you have the limits log 4, ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, t is equals to 4, t equals to 5. so the upper limit is 5, the lower limit is 4. so you have 4 comma 5 from this will become e power x. e power x is nothing but t, e power x dx is nothing but dt. so t plus 1 by t square minus 5t plus 6, t square minus 5t plus 6 dt. ఇది డైరెక్ట్గా now you will be using in the form of integral px plus q by ax square plus bx plus c. అక్కడ నుంచి you can write this as px plus q is equals to a into d by dx of the denominator plus b into denominator. ఆ ఫార్ములా కన్వర్ట్ చేసి you need to do this. okay, so simple easy ఇలానే సాల్వ్ చేయాలి. okay, so ఆ ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, you already know, which is if you have the integral px plus q by ax square plus bx plus c. అప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే you can write, whenever you have this formula, numerator is equals to a into differentiation of the denominator plus b times denominator. okay, see the next question. minus pi by 15 to plus pi by 15 cos 5x. okay, ఈ ఫార్ములా మీకు గుర్తుందా, ఇది ఒక ప్రాపర్టీ. integral a to b f of x dx. this can be written as integral a to b f of a plus b minus x dx. ఇలా రాయొచ్చా, the same property which we were using. so minus pi plus pi, so I is equals to minus pi by 15 to plus pi by 15
cos 5x by 1 plus e power x dx. So this will become integral minus pi by 15 to plus pi by 15. So a plus b minus x. So this will become cos of minus 5x by 1 plus a plus b minus x. So that will become e power minus x. Okay. So malli dini cos of minus theta enti cos theta. So 1 plus e power minus x can be written as e power x. So then malli LCM cheste em vastundi? The same thing. I is equals to, if you try to take the LCM, e power x. Sorry. E power x cos 5x by 1 plus e power x dx. This is equals to minus pi by 15 to plus pi by 15. But now again I can use the same trick. Malli em cheyochu, I can add I plus I. I plus I is equals to oka I em తీసుకుంటా cos 5x indaka original ga undedi idi this one. Cos 5x plus 1 plus e power x plus integral again minus pi by 15 to plus pi by 15. So here also I can use the same trick. Ade trick use chesi malli repeat chestuna. So this can be written as e power x cos 5x by 1 plus e power x dx. So ikkada nenu em cheyochu, I can take 1 plus, I can just add both of them. So I'll be getting minus pi by 15 to plus pi by 15, 1 plus e power x cos 5x by 1 plus e power x. So now I can cancel 1 plus e power x, 1 plus e power x. So it will be cos 5x dx. So now again you can use, this is 2i. So cos 5x minus a to a, that can be written as cos of my, so because cos is an even function, you can write it as 2 times of integral 0 to pi by 15 cos 5x. 2 times of integral 0 to pi by 15. So this, you can write this as 2i is equals to 2 times of integral 0 to pi by 15 cos 5x dx. What is integral of cos theta? Which is equals to minus sin theta. So that will be equals to, what is integral of cos x? It is equals to sin x. So sin 5x by 5. So you can write this as 2 by 5. So you can cancel this. So I is equals to 1 by 5 cos 5 into pi by 15. That will be cos pi by 3. Cos pi by 3 and cos 60. Cos pi by 3 and cos 60. So you can write 1 by 5 cos 60. So that will be cos 60 is root 3 by 2 minus 1. So 1 by 6 root 3 by 2. So you will be getting cos, 1 by 6 into root 3 by 2 minus 1. So that is what, cos 5x can be written as sin 5x. Okay. So that will become 1 by 5 sin 5x. So you can take integral from 0 to pi by 15. So 1 by 5 sin, so if you try to substitute sin 5 into pi by 15, it is sin pi by 3 minus sin 0 is 0. So sin 60 and the root 3 by 2. So that will be root 3 by 10. The answer is option B. So is the root 3 by 2 by 5. So that will be root 3 by 10. See the next question, sin cube x plus cos square x whole square x dx. So similarly, the same thing, integral 0 to a, you either expand this completely, that is a plus b whole square, a square plus b square, I'll completely expand it. So that will become sin power 6x plus cos power 4x plus 2 sin cube x cos square x dx. Okay, so this will be 0 to pi. Okay, so ఇప్పుడు డైరెక్ట్ యూజ్ చేయండి. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి, 6 5 4 3 2 1 ఇంటూ పై, ఇక్కడ పై బై 2 ఉంది కాబట్టి, సో దిస్ విల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి 2 టైమ్స్. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ఇక్కడ సైన్ పై మైనస్ ఎక్స్, everything will be 2 times. Okay, so 2 times the whole thing. Okay, so this will be pi by 2. Okay, ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా, ఇక్కడ pi by 2, ఎందుకంటే sin 180 minus theta, it is again, you can actually make it into the positive thing, because sin cube, it is anyway, sin 180 minus theta is sin theta, no issue. Cos 180 minus theta is minus cos theta, but square undi kabatti it will nullify, so you can completely get the same thing. So again plus again 4 3 2
1 pi by 2 plus 2 times of again ఇక్కడ ఏంటి m plus n formula 3 plus 2 5 minus 2 3 5 minus 4 1 3 minus 1 2 okay then 3 minus 3 again it will not be 2 minus 1 so it will be here. So final ga manaku vachina answer enti you need to calculate this. So 2 2s are 4 by 15 so that will be again 8 by 15 ekkadekadaithe 8 by 15 undo adi mana right answer. So either it is this is so 5 into 3 15 15 plus again you have 4 into 2 so just calculate this either the option A option B the calculation I'm just leaving it to you. See the next question, the same question which we have done, a plus b minus x e property used in integral a to b f of x dx can be written as integral a to b f of a plus b minus x dx, the same thing. So again you can use the same pattern. This is most important, integral 0 to 1000 e power x minus step x dx. Okay, now ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 e power x minus step x, 1 to 2 e power x minus step x, 2 to 3 e power x minus step x up to so on 999 to 1000 e power x minus step x dx. So from step x from 0 to 1 this value will be equal to 0 so that will become e power x minus 0 from 0 to 1. Then again 1 to 2 step x value from 1 to 2 you step function మీకు already తెలుసు చెప్పా, from 0 to 1 it will be 0, from 1 to 2 it will be just 1, from 2 to 3 it will be again this will be just 1, this will be 2, area is like length into breadth 2 3 4 ala. So this will be e power x minus 1 plus 2 to 3 e power x minus 2 plus e power x minus you can take x minus 999. Okay, so దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మళ్ళీ we will be getting again e power x only. So e power x plus e power x minus 1 so again you will be getting e power x minus 2 up to so on e power x minus 999. Okay, so now you will be getting, you can take e power x common so that will become 0 minus 1 minus 2 minus 3 up to so on minus 999. Okay, 0 minus 1 minus 2 minus up to so on 999. So you can take minus common తీసుకుంటే so minus e power x 1 plus 2 plus 3 up to so on 999. So ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు n into n plus 1 by 2 so 999 into 999 plus 1 by 2 ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి you can directly get the answer. Okay, so I hope you followed the entire thing. So ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటిది వచ్చినప్పుడు you will be using this method. Okay, right. See the next one, integral 0 to 1 by 2 x sin inverse x by 1 by under root of 1 minus x square. Here okay hint, I am trying to give you the hint, let x equals to, you just take x equals to sin theta, let x equals to sin theta, dx equals to cos theta d theta, dx equals to cos theta d theta. Okay, so I hope this is very much clear. Okay, ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసా, what did I do? Okay, so ikkada so this one, so this is, if you try to see here, so this is nothing but e power x plus e power x, what happened, e power x plus 1 plus e power minus 1 plus e power minus 2 up to so on e power minus 999. Okay, so complete ga e power x you can write it, you can take e power x common so that will be 1 plus e power minus 1 plus e power minus 2 up to so on e power 999. దీన్ని solve చేయండి, then you will be getting the answer. Okay,
So this you can use one technique and you can get the answer. So x equals to sine theta, so dx equals to cos theta. Change the interval. When x equals to 0, theta value enta. When x equals to 1/2, theta value enta. You can convert that. So that will be pi by 6. Okay, that will be 30. Okay, so this interval will be completely converted into the form 0 to pi by 6, that is sine 30, and x is nothing but sine theta, and sine inverse sine x is nothing but again sine theta, so that will be just theta. So that will be just theta by under root of 1 minus sine square theta, that will be cos square theta, that will be cos theta by, so sine, so dx is nothing but cos theta d theta, cos theta d theta. So you can cancel cos theta d theta, and again now you can use uv rule, u integral v minus integral of u dash v minus integral of v. So you can directly use that, and akkadi nunchi direct ga you can apply the limits. Okay, I hope me clear. This is in the form of ILATE. This is a and this is v. So u integral of sine theta is nothing but minus cos theta minus again integral of d by dx of t theta is 1, integral of sine theta is again minus cos theta, and integral of cos theta is again, so cos theta minus theta cos theta plus sine theta from 0 to pi by 3. So this will become minus pi by 3 cos 60, sorry, cos, this will be pi by 3, that will be cos 60, like this is pi by 6, okay, cos 30. Okay, so this will be minus pi by 6, cos 30 will be root 3 by 2, root 3 by 2 plus sine 30 will be 1 by 2. So minus root 3 pi by 12 plus 1 by 2, minus root 3 pi by 12 plus 1 by 2. The answer is option B. Okay, the same thing ikkada, again you will be using integral 0 to a to b f of x can be written as f of a plus b minus x. Okay, f of a plus b minus x. So same ade technique use cheyandi. So this will be a plus b 9 minus x. So I am taking this as I. So this can be written as 9 minus x. Again this will be x plus root 9 minus x by I. So in 3 to 6. So this can be written as again, if you try to see, this is nothing but again I. Try to add I plus I. Again you will be getting, so ee rendu add cheste again you will be getting integral 3 to 6. So ee renditni add cheste root x plus root 9 minus x by root x plus root 9 minus x. So this will be equal to, if you cancel both numerator and denominator. So ఇది ultimate గా ఏమైపోతుందంటే ei, first నేను ei తీసుకుంటున్నా, that is under root 9 minus x plus under root x plus again next ఏంటి 3 to 6 again under root 9 minus x by under root x plus under root 9 minus x. So ఇది మొత్తం ఏమైపోతుంది, if you try to add, so this totally becomes, it will get cancelled and that will be equal to 1. So 2i equals to 3 to 6 1 dx, so that will be 6 minus 3, I is equals to 6 minus 3, so that will be equals to 3 by 2, I is equals to 3 by 2, so answer is 3 by 2. Next one, again the same thing, you take x equals to 2 sin square theta, ఇక్కడ substitution method, x equals to 2 sin square theta. ఎందుకు 2 sin square theta తీసుకోమంటున్నా, if you take 2 sin square theta here, 2 minus 2 sin square theta, 1 minus sin square theta, cos square theta, so dx equals to 4 sin theta cos theta d theta. Then again you can apply the same thing over here. Okay, the next one, integral of sin power 6x into cos power 4x, direct formula, direct formula ఏంటిది, 10 into 8 into 6 into 4 into 2 5 into 3 into 1. Okay, then again 3 into 1. Okay, into 2 even కాబట్టి pi by 2. So ఏదైనా cancellation అంటే చేసేయండి, 3 2s are 6, and again if you have any cancellation 5 2s are 10. So again it will be 3 pi by, I think it will be 5 and 2, obviously there is no other option, 3 pi by 5 and 2. Same here, simple calculation, this will be equals to, if you integrate, that will be equals to tan inverse x by a 1 by a, so that will be 0 to a, which is equals to pi by 8. So this will become, this gets cancelled, so tan inverse a by 2 minus 0, that will become anyway 0. So this a by 2 should be equal to 1. So from here, ఎందుకంటే tan inverse 1 equals to pi by 2, so a value is equals to 2.
Okay, so the same thing separate చేయండి. Integral 1/2 x cube by x square minus 1 by x square. So దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు డైరెక్ట్గా? x cube by x square can be written as x minus integral of 1 to 2 1 by x square. So integral of x is nothing but x square by 2. X power minus 2 can be written as minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. So this will become minus, so this will become 1 to 2. So this will become 4 by 2, which is 2, minus again it will be 1 by 2 minus, this will become plus, so 1 by x 1 by 2 minus 1. Okay, so minus 1 by 2 plus 1 by 2, 2 minus 1 is 1, the answer is 1. The same thing ఇది ఎలా చేయాలంటే divide secant square x ఎలా ఇందాక 1 by, this is in the form of integral of 1 by a cos square x plus b sin square x. సో స్టెప్ 1 ఏంటి, ఇలాంటి టైం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? డివైడ్ secant square x on both numerator and denominator, take tan x equals to t and then do the procedure. So I'm just leaving this problem to you, మీరు సాల్వ్ చేయండి ఈ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో హియర్ కమ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్. యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మళ్ళీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ పార్ట్ 2. ఓకే, అండ్ ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఒకవేళ కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్. And the most important thing is Sysya, we are trying to start up with a new program called mathematics program. It is available just for 999 from grade 3 to 10. ఎవరైనా interested ఉంటే please do let them know, and this is going to start right from the May. So please right now ఒకవేళ కానీ మీకు కావాలనుకుంటే please do let them know that it is going to start at 999 rupees. You can scan this code, link will be there in the description, and you can start the program right from May, and all the faculties will be from IIT as well as NIT. So thank you so much, and again I wanted to say again we'll be meeting tomorrow. Okay, so please do download our app lo kuda chaala information undi. Meeku emana doubts unte also please do let us know in the comment box, and download our app on Play Store, and you can directly, you know, there is so much of content that is available, right? And e-PDF, it will be available in the description. You can go there and you can download our PDF right after this class. So as usual, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you once again. We'll be meeting tomorrow right sharp at 11:30. Stay tuned. Thank you.